you not you're not hearing me. Sorry, I'm sorry, Khánh Vi. How much time we have for presentation? I told, what isn't it? No, sorry, Khánh Vi. Yeah, my fault. It's about 12 minutes. 12 minutes. It's about 12 minutes. Yeah, I remember I told to LE Ace, yeah, not you, okay. It's take, yeah. It's about 12 minutes. That's good enough. Okay, good enough. And it's take about 2 lecture, yeah, 2 days for the presentation. As I, yeah, and I guess it could be 2 days. Okay. Các bạn có nghe rõ không? Những cái bạn khác. Chúng ta sẽ làm một cái bài kiểm tra vào thứ 5 sắp tới nha. Là bài kiểm tra khoảng 15 phút nha các bạn. Thì cái bài kiểm tra đó thì mục tiêu là sẽ đánh giá vào cái thái độ học tập và cái khả năng tiếp cận bài học, không vì mục đích chấm điểm, cho nên các bạn sẽ làm theo cái gì mình có, đúng không? Tại vì lớp chúng ta khá là trầm lắng, nên là chúng ta sẽ tiến hành làm một cái bài kiểm tra để khảo sát xem là các bạn tiếp cận bài đến đâu. Chứ hỏi các bạn không trả lời, làm dưới dạng viết em, làm dưới dạng viết và submit y như là chúng ta làm bài cuối kỳ vậy đấy, làm bài thi hết môn vậy đấy. Sau đó submit bằng một file, bằng một cái file handwriting, bằng một cái file viết tay ha, chúng ta submit thì dạng như vậy. Thầy nói rồi David, nãy Trâm hỏi rồi mà, chúng ta kiểm tra 4 bài chúng ta đã học thôi nha. Yeah. Và đối với cái phần presentation thì thầy sẽ đặt nhiều câu hỏi nhé các bạn. Nếu các bạn đã take một cái topic thì các bạn phải make sure là chúng ta chuẩn bị kỹ cho cái phần đó ha. Chuẩn bị kỹ cho cái phần đó. Nếu chúng ta chuẩn bị không kỹ thì chúng ta sẽ bị mất điểm. Và thầy sẽ đặt nhiều câu hỏi xoay xung quanh các cái vấn đề của cái topic đó. Để trong hôm presentation chúng ta phải trả lời được hết nha. Chúng ta trả lời không hết được thì chúng ta sẽ bị trừ điểm. Đó. Đặc biệt là các cái nhóm mà chúng ta thiếu sự chuẩn bị nhé, thầy báo trước là phải chuẩn bị thật kỹ vào ha. Đi học xong cứ ngồi im không thấy phản hồi gì hết vậy. Okay, we back about the lesson. We are not finished last week, isn't it? Sorry, I reset screen. What we stopped last week? Okay, no, I'm not sure. Is that we finished the lesson 4 about the function and organization of state, isn't it? Yes. Not yet. Okay, now we study the state formation, isn't it? I just remembered the last lesson we just stopped at the absolute monarchy. Okay. Yeah, I forgot everything. Sorry. Stop sharing. Absolute monarchy. Okay.
And we studied last week about the absolute monarchy. All we know that all of the sovereign powers that we focus on one person here should be the king. Or in some countries should be the queen, but and yeah, it should be the king or the queen. So the king get the highest power. So he would take all the power. Normally, it's the judicial, the executive, and the legislative for every the power in the state. So no other the state organ will have that power in the state, yeah, in that country, but the king. So the country like the kingdom of Saudi Arabia, the state of Brunei, state of Qatar, Kuwait. So those countries follow in the absolute monarchy. So we know that absolute monarchy is inheritance. So the power just transfer from the current king to maybe his son or someone is his next generation. And here you see is the chart about absolute monarchy. Okay, all the power like legislative powers, executive power, judicial power, military power, and almost every the powers, the important power in the society, we will under the hand of the monarchs. Okay, so here is the most important thing. Yeah, the power is under the control of one person, but in some other the monarchs formation, state of formation, there's no the controlling of the power like this. Okay, you study about some other of the monarch formations system in the coming slides. So here sometimes we could we feel hard. Yeah, we see hard. So we take it's hard to define and to separate about the monarchy and the state. And here's King Louis XIV of France. I said I'm the state. So sometimes because of the monarchy, the monarchs got a lot of the power. So the powers that is sometimes look like the same with the monarchy. Okay. So here it's about the political system of authoritarian the monarchy. There is something is a little bit different, a little bit different between now and in the history about the political system of the monarchy. You see, here's our authoritarian monarchies. Sometimes like the force is sometimes not nobility to accept by the authority by they have the respect as an institution, and that was able to limit the powers. Sometimes there's some institution take the power, and normally you see sometimes the king will take the power through the nobility nobility to rule about the state. Okay, and you see here is sometimes like the measure in order to govern the kingdom by some measure like they unify all of the territory that was under the control, and they also established the administrative unity for the entire kingdom. Yeah, it's about the measure, and also they create a royal advice to end the dependence on the nobility for the military support. So that will help to govern, also to rule whole society more effectively. So because of the powers, normally you see we will under the control of one person. So they try to
organize whole the territories, unified as much as possible. Yeah, we are not saying something like they separate about the territory into the small territory or small independent territory for less control. Normally, all of the like state or the territory or the provinces will be under the control of really centralization, really central about the power, just under the control of one group of people, the royal family. So the powers will be taken by those people, and it's also the measure for the effective of the govern the countries to govern the country. And now we move to the next one. It's a constitutional monarchy. Constitutional monarchy. There is a second monarchy formation, the state formation of the monarchy. The supreme here in the constitutional monarchy is the power here. The supreme state power will be divided into two sides. Yeah, the one side is the king, and the other side will be the group of the people. It could be elected by the people. So we say that the people from the state organ, like the parliament in the UK, in some countries it could call it the National Assembly. So here you see the difference between the absolute monarchies. All of the power will be taken by one person. It should be the king, but here in the constitutional monarchy, the power, all of the power or the supreme power is not under the control of one person only, but here it's a sharing the power between one person and a group of the people and some other state organ. Yeah, so it could be elected by the people, so called that the election from the parliament. You see, the constitutional monarchy, like the UK, is the iconic the country that's represent for the constitutional monarchy. Okay, the big difference between the absolute monarchy and the constitutional monarchy is about the power and who take the power, the supreme power. In the state. In the state, here in the absolute monarchy, remember, one person will take all, and in the constitutional monarchy, one person will take really limited power in the state power. Okay, so maybe the other state organ will take the rest one, or for the most power, in the state. As I mentioned before, like the system in the UK, they are really famous for the constitutional monarchy. So as I told you, the Queen in the UK also represent for the whole of the country. Also, see, the Queen is also the head of the state. She also has the power in the legislative, judicial, and the executive, but it's quite sometimes it's quite something like quite limited. Yeah, of course she got the power, but in fact she doesn't implement that power in realistic. So I don't know, maybe for two reasons, as I said. There's about the political reason and about the cultural reason. So the Queen is for a long time, she doesn't use the power in the reality. Even she got the power in the country like Australia, in the constitution, also prescribe about her power in the legislative, judicial, and the executive.
like she can have the council, she has the council like private, the council that can has power, yeah, to instruct, yeah, also to ask about the government to do something that's really important, to decide something really important, yeah. So all the important the decision will be submit, will be asked about the council that's represent for the power of the Queen in Australia. And there is a man called Zero, the Zero, sorry, the Zero, he is will represent for the power of the Queen is Australia. It's Australia, just for the represent for the monarchies in Australia, and he will be the head of the private the council in Australia. And yeah, also the Queen in the Constitution, Australia Constitution, will have the power to appeal, yeah, to appeal about the judgment that's passed by the High Court in Australia also, yeah. But she doesn't use us power to, yeah, appeal any of the judgment of the High Court or the lower court in Australia for a really long time, okay, for a really long time. So you see, in not only the country like the UK, but you can see in Japan, in Thailand, and some other countries, the constitutional monarchy is really representative. The monarchy, the king or the queen is just reigned, but not rule. Okay, they just stay on the position as power. It really is the iconic person in the royal, in the system, but there is no practice, no implementation of the power. Yeah, in fact, okay. We got the next one is dualistic. Yeah, the dualistic monarchy. The dualistic monarchy. So, what about the dualistic monarchy? The dualistic monarchy is the head of state. I mean, the king here is quite limited in the legislative, the power, but holds executive the power. Yeah, but holds executive power. This is not too popular, the state formation now, but you will see in some country like the Kuwait or the Morocco or the Maroc, Bhutan, is some country represent for dualistic monarchy. So why we are calling it that dualistic monarchy? The dualistic monarchy is something, is such a characteristic of absolute monarchy and the constitutional monarchy. The constitutional monarchy, because the king here is not like just represent for the country, just state. He's not only the head of state and just reign but not rule like the UK, but he or she could take some power from the legislative, yeah, sorry, from the executive, but really limited in the legislative. So the question here, why does the king just only really powerful in the executive power, but really limited in the legislative power? So what's the main reason why they are not, yeah, holding the power in legislative, but instead of the executive? So why the king is really powerful
executive. Executive power. Instead of the legislative. The question is that the dualistic, as I mentioned, will have both the characteristic of the absolute monarchy and the constitutional monarchy. But caring about the power in the state. So why the king just really is powerful as executive power instead of legislative? Why he doesn't take the legislative power? Hải Trâm. I think because the king is limited, the legislative is limited by the constitution. Of course, yeah, the constitution. If there is a constitution, so talking about the legislation, it's not about the reason. Yes, and I think the legislative related to the National Assembly, so the king is just powerful at executive. Yeah, sometimes you explain because there's the power, the legislative power was taken by the National Assembly, so there's no more the legislative power. Then the king has no power at that branch, isn't it? So he's just got like the executive power. Okay, yeah. Any other idea? Absolute monarchy. So what do you think if the king will have the power in the legislative? The king. So what would happen if the king has a legislative power? Set for executive. So it could happen if the king has the executive power, isn't it? Khánh Vi. I understand that when I think the king wouldn't have a legislative power because when he makes some wrong decision or something that affect the country damage, and how to explain that they need some organization that can fight the king.
Okay, so he also has power in executive power. So why there's yes, the power is belong to him, isn't it? So he could make the wrong decision by implement the executive power. So it's good the problem, isn't it? Yeah, because when he has the legislative power, he can make some really damaging effects on the country, but Yeah. with our organization that can control him. You mean the legislative power a little bit more powerful than the executive? So if the king would take the legislative power, so he could damage the system. Yeah, something like that. When Minter, I think, yeah, I think because I think dual kingdom has equal power. Equal power, but they are otherwise self-governing. What about self-governing? So when it's come to legislation, they are limited by power. What's self-governing to? Democracy is equal. They are otherwise self-governing. What do you mean by self-governing here? Like they are independent together? What by what do you think by typing here is self-governing here? I don't get about the otherwise self-governing. So yeah, the rest one just so when it's come to legislation, they are limited by other. Yeah, I get it. What do you mean by the self-governing? Okay, some people here like Khánh Vi also, yeah. Just open your mind, tell me when the king Hữu Trí he down have legislative power because his law. No, not that way. When the king has a legislative power, the absolute will be the nature result, I guess. When the king has a legislative power, the absolute, yeah, tận tài is, yeah, it's true, yeah. Just imagine Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh, okay, Trịnh Xuân Thanh have legislative power. Yeah, they are ruled by the same monarch. But somehow do not mutually rely on other one. They rule by the same monarch. I still not get the idea too. King didn't has legislative power. King didn't have the legislative power because this prevent the king temptation to overrate his immerited power. Yeah, that's that. Okay. Yeah, I could help you like that.
Khánh Vi and Tấn Tài is could be, yeah, the acceptable explanation about why the king have no power as a legislative. What's a legislative power? It's the power to make law. Okay, if the king got the power to make law, so what would he do? What would he do by having the power to make law? He could change everything. We change the role, the government. Okay, maybe it's about the parliament. Parliament, isn't it? Oh, no, my God, it's wrong. He could change around the parliament. He could change maybe the hierarchy. The hierarchy could be everything, isn't it? Hierarchy. So he could change the position of the official. I mean, really powerful position in the system. And that could be not dualistic monarchy anymore, but the absolute monarchy. Okay? The making law power is the most powerful power in the state, because it creates the role for everyone or everything, every relation in society, isn't it? Okay, here's the reason. Yeah. Is that the king takes power, the legislative power, so the country will become the absolute monarchy. Yeah, that is okay. He just, yeah, the first power always is a legislative. You see on your left hand side, okay, the legislative, then the executive, then judicial. Okay, the legislative, somehow it could be called like the most powerful power. Okay. Yeah, in that the constitutional monarchy, yeah, there is something called the parliamentary the monarchy. It's quite similar to the constitutional monarchy. A constitutional monarchy here is act as a monarch within the guidelines from the constitution. Yeah, that is quite a similar one. So here's a king. In this mode, in this formation, it's just the symbol of the nation. Yeah. So all the powers, the people, including the king, must follow the constitution provided. So the parliamentary monarchy. So we could call that one. Okay, can we explain a little bit more? Like when the king, what? Asked, isn't it? The king asked some, what? Act? No, it's Mac. Act, okay. Mac. ICT, okay, ICT is it. I'm thinking act, some, okay. It's Mac. Okay. Some horrible is that he has a legislative power, then change the rules. Okay, so no one can do anything. Okay, that's true. That's my idea. Okay, thank you. Yeah, I say the parliamentary, the monarchy is quite something similar to the constitutional monarchy, because here, yeah, the powers must be under the constitution, prescribe about everything. Okay, about the power, about how he or she, about the position, a particular position can have the power. Okay, so what he or she can do by this stay in this position.
So many people call the parliamentary or the constitutional monarchy, the king and queen just reigns but not rule. Okay, reign but not rule. This mean, what does it mean in Vietnamese, everyone? The reigns, they reign but not rule. Cái này ở tiếng Việt hiểu là cái gì các em? Reign but not rule. Okay, just keep typing. Oh, the often to my simply, isn't it? Trị vì nhưng là không cai trị, đúng không? Trị vì thì nó mang tính chất là tượng trưng thôi, representative. Nhưng cai trị thì nó mang nặng tính quyền lực. Ở đây thì không có cai trị nhé. Cai trị ở đây thực ra là chính quyền nói chung, hay gọi là bộ máy nhà nước nói chung, chứ nó không hàm chứa luôn cả cái quyền lực của hoàng gia ở đây nữa. Đúng không? Cho nên các bạn thấy là rất là nhiều nước hiện nay mà cái parliamentary hoặc là constitutional monarchy ấy, thì nó đều chỉ mang tính chất tượng trưng thôi. Cho nên các bạn thấy ví dụ như là vua Thái Lan là một ví dụ đó ha. Khi mà có những cái biến động ở trong xã hội, ví dụ có các cái tranh chấp, đấu tranh giữa các đảng phái với nhau, thông thường cái đó cũng khá là nghiêm trọng ở Thái Lan. Tuy nhiên nhà vua không có sử dụng quyền lực gì nhiều, ông chỉ đứng ra để là hòa hoãn thôi, để hòa giải thôi. Để hòa giải thôi, đúng không? Nhà vua sẽ là kêu các cái người đứng đầu của các phe phái trong cái đấu tranh, đấu đá chính trị này tới, đúng không? Quỳ trước chân nhà vua. Sau đó là nhà vua sẽ nói về câu chuyện đạo lý, đúng không? Nói về cách là ứng xử, cách đối đãi với nhau, duy trì những cái hòa hảo giữa các cái đảng phái ở trong cái xã hội. Thực ra Thái Lan các bạn thấy rằng là có nhiều trường hợp á, nhiều lúc là nó đấu tranh rất là mạnh mẽ, thậm chí nó gây ra cả vấn đề như là tắc đường, kẹt xe, ảnh hưởng kinh tế khá là nghiêm trọng bởi đấu đá chính trị. Cái đó rất là bình thường. Tuy nhiên thì nhà vua chính là một cái người đứng ra để hòa giải các cái xung đột đó, đúng không? Bên cạnh cái việc là thống nhất cái dân tộc, đúng không? Thống nhất đất nước, đó là một cái vì tức là một cái nơi để cho tất cả các cái người dân ở trong đất nước người ta hướng tới, đúng không? Người ta hướng tới, tức là đại diện về mặt tinh thần cho cả cái dân tộc. Ở đây là hai ý nghĩa lớn, nó cũng không có khác gì so với nhà nước Anh hiện nay cả, đúng không? Hay là nhà nước Nhật Bản hiện nay cả. Hôm trước thì như thầy cũng có trao đổi rồi, đúng không? Tất nhiên hiện nay thì cũng có hai luồng ý kiến về việc có nên duy trì một cái hoàng gia hay không. There is argument about the statesman. So does the country, the monarchy, like here's a constitutional monarchy, still the monarchy? Yeah, there's an argument about this statement. So what do you think about that? Do we need a royal family or a monarchy in a country or not? Like, what do you think if there is no king, no queen in the country like UK, Thailand or Japan, Morocco, Monaco, Spain? What do you think if there is no royal, no monarch in the countries?
Thảo Nguyên. Yes, I'm here. What do you think? Can you repeat the question because I forgot? What you doing, Thảo Nguyên? You're not hearing. Tại vì hồi nãy mạng em nó vừa mới rớt, xong em out ra, xong em mới vô lại. What do you think if the country like UK and Thailand there's no monarch? Em nói bằng tiếng Việt được không thầy? No. We're starting in English. You answer in English. No answer. Okay. Mỹ Tâm. I want to check. Hi. Okay. What do you think? I think is royal family is the cultural icon. What? Again? Royal. Can you hear me? No, repeat it. I think it's a royal family. Can you speak the question again? I repeat it 4 times, isn't it? Okay, thank you, Mỹ Tâm. Diễm Trinh, hear me? Yes. What do you think? I think maybe it's okay for the development of the nation, but I think it's depend on their culture, and yeah, I think it's depend on their culture. It's But only it's on the okay culture. if we don't have a royal family. You think there's a monarch or no monarch will be okay? So which one you are supporting for? By monarch or not monarch? Or no monarch? No monarch. No monarch? Why is no monarch? Because I think the system is not necessary. Really? It's costly? Useless? Nonsense about monarchs? Okay, thank you. Here I got some. I think in the UK, the royal family is a cultural icon. Yeah. Bảo Ngọc, the national identity and political culture. Yeah, monarchy functions are also seen as an effective barrier against the non-democratic government. Bảo Ngọc, if you say it's better, effective barrier against non-democratic government, so you could explain more, because there's a lot of countries there's no monarchs anymore, like in the US. In many Western countries, even the Eastern, and they're also democratic, isn't it?
So if you stand for something like effective, better again than democratic, you have to prove it. You have to prove it. Yeah, clearly. It's not easy to state like it's something to against than democratic. Is that what do you think, Bảo Ngọc? For example, what I mean is that in the UK, unlike the US president elected office, like in the UK, the Crown occupies a hereditary post as England head of state, so that it's a symbolic position and it can balances between the governmental representation and participation of the citizen. Hmm. I think that is that same as the check and balance. The monarchy, So responds. if there's no check balance in the UK, if there's without the monarch, think about there's no family, royal family, the queen in the UK. If there's no queen, there's no check balance. Did I show you about the question time in the parliament, in the House Representative in the parliament? Yes. UK parliament? Yes. Oh, really? I think in the UK. Okay, wait a moment. I think in the UK, the Queen acts as a mediator between the parties. Yeah, also arises was important. Yeah. Yeah, I think we should keep monarchs in order to keep the cultural history. Okay. Here, I will show you about the question time in the UK House Representative to see what they are doing in the most powerful the state organ. Yeah, wait a moment. Not here. So, yeah. Okay, so what's the short video here? The clip. Sorry. I got the wrong one. Question time. Yeah, wait a moment. It's here. Sorry. Stop. Say start. Be in recess next week. I'm sure that colleagues will join me in looking ahead to Armistice Day and remembering those men and women who have served and lost their lives in the service of this country.
We also thank the members of our armed forces who continue to do so today. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial colleagues and others. In addition to my duties in this House, I shall have further such meetings later today. Dr. Rupa. The Prime Minister's been busy preaching urgency this week at COP26. I hope he caught up with his sleep. But when he sits down with his grandchildren one day and they ask, what did you do that week of COP26? Would he be able to undertake one action in his gift that would have an immediate impact? Would he be consistent with what he's always said and done and take on the biggest emitter of CO2 in the whole of Europe that greedily, voraciously wants more? Will he ditch his predecessors' damaging, daft, pre-levelling up, pre-Zoom, pre-90% drop in demand and have a fresh vote in this House to kill off the third runway at Heathrow? Mr. Speaker, what this government is going to do, rather than taking steps to damage the economy of this country, what we are going to do, which is what Labour would do, what we are going to do is get to net zero aviation, Mr. Speaker. That's the future for this country. Clean, green aviation. And by the way, I think that has every chance of arriving a lot earlier, Mr. Speaker, than a third runway at Heathrow. James Wild. Thank you, Mr. Speaker. I share my right honourable friend's commitment to build back better, to build back greener and to level up. And I have a project that will deliver on all those things, rebuilding the ageing Queen Elizabeth Hospital in Kings Lynn. I've shown him the pictures of the 200 props holding up its decaying roof. So will the Prime Minister make the Queen Elizabeth one of the 8 new schemes giving people in Norfolk, Lincolnshire and Cambridgeshire the hospital they need? Mr. Speaker, I know that my honourable friend does a huge amount of work for his constituents. I have seen the pictures that he describes, and I can tell him that the application is in from the hospital in his constituency. It is under consideration, and we aim to make our final decision in the spring of next year. We now come to the Deputy Leader of the Labour Party, Angela Rayner. Thank you, Mr. Speaker. And can I share the opening words from the Prime Minister regarding our armed forces and the tremendous work they do, and also send my best wishes to all those recovering in Salisbury, and give our sincere thanks to the emergency services that responded on that day. And I'd also like to wish all those celebrating tomorrow a happy and peaceful Diwali. Now let me start with something on which there should be agreement across all sides of the House. The independent standards process found that a member broke the rules on paid lobbying. Surely the Prime Minister accepts that this is and should be a serious offence. Yet we have seen reports that he will respond by scrapping the independent process and overturning its verdict. In no other profession in our country could someone be found guilty by an independent process and just have their mates vote them back into the job. Surely the Prime Minister and his government are not going to do that today. No, Mr. Speaker, of course we're not going to do that, because paid lobbying, Mr. Speaker, paid advocacy in this House is wrong. And let me make absolutely no bones about that. And members who are found guilty of that. You listen to this, you get about the question and the answers from the member of parliament and the Prime Minister in the UK. Get it? No. Okay. That's great. I just check for the listening the ability student here, and I will show you another the question time in Australia. Australia, somehow we could call that constitutional monarchy, because they are bound by the power of the Queen officially, because there is general governor. I forgot that term, the general governor. That man
is represent for the monarch power in Australia, and just see what they are check and balance, what they are doing in the most powerful the state organ, in the state. Okay, I will say another video, the clip one here. Through the time for member statements has That one have no subtitle, sorry. Yeah, be focused. 40 through the time for member statements has concluded. I just have a very short statement for the information of honourable members who would recall that on the 9th of May this year, Budget Day, we marked the 30th anniversary of the opening of Parliament House by Her Majesty the Queen. Of course, Provisional or Old Parliament House was the home to our Parliament for some 61 years, and the last sitting there was on the 3rd of June 1988. I just thought members would be interested. Today marks the 30th anniversary of the first sitting in this House, the permanent home of our National Parliament. There are a number of activities being held throughout the year. I warn the member for Lingiari, it'd be a bad thing to be thrown out on, whether you were here or not. There are a number of activities being held throughout the year to mark the 30th anniversary. Particular note, Australian Parliament House Open Day, which is on Saturday the 6th of October. I can't think of a better way for the public to celebrate the 30th anniversary than an event that offers people the opportunity to come in and explore the building. For the information of honourable members, the spring program, including the 30th anniversary events, is available on the Australian Parliament House website. I thank the House. Questions without notice. The Leader of the Opposition. Question is to the Prime Minister. When talking about the government's handout to big business yesterday, the Finance Minister promised the moment will come when this Parliament will have to revisit this proposal. Isn't it the case that no matter what this panic government does, or whoever leads it, the Australian people know that handouts are in the DNA of this government? Given that the Prime Minister is pretending to dump his signature policy to hang on to his job, when are they going to dump you? The Prime Minister has the call. For his question about DNA, clearly he must share some of that DNA as well, because only a few years ago he said cutting the company income tax rate increases domestic productivity and domestic investment. More capital, he said, means higher productivity and economic growth and leads to more jobs and higher wages. Well, Mr. Speaker, the member for Sydney. Despite our political differences, it may be there's a little bit of DNA shared between us. Mr. Speaker, the reality is we took our enterprise tax plan to the election, we won the election, we were able, despite many naysayers, to legislate that part of it that delivers lower taxes for small and medium companies, overwhelmingly Australian-owned family companies. That is already driving record jobs growth in our country. It's driving strong economic growth. It's driving strong economic growth, stronger than any of the biggest economies, 3.1% GDP growth. And, Mr. Speaker, we saw last year over 400,000 jobs created. Now, that is delivering, but the reality is the iron laws of arithmetic, which everyone pays attention to here, that is I'm glad you woke up, you're half asleep. The iron laws of arithmetic dictate that we have not been able to get the rest of the plan through the Senate. We do not foresee any change in public sentiment on this matter, and accordingly we will not be taking the larger company tax cuts policy to the next election. Now, Australia needs to have competitive taxes. There is no question about that, and the time will come, no doubt, when people on the other side of the House will go back to reading the member for McMahon's book on that very subject. Patterson. But the reality is, in this place, we have to live with what we can work through the Senate, and this is something we have not been able to achieve. Now, in terms of tax, Mr. Speaker, it's very clear where the line is. Well, it's quite long explanation, long answer. So I could stop here. You get about how they are working in the Parliament,
here exactly is how a representative in both countries, the UK and Australia. And did you see the Queen here? You see the Queen here? You see the Queen here? Everyone, you see the Queen here? Just open your mind, Hải Trâm. The Queen. Oh, in the UK, there should be the Queen. So did you see the Queen in the meeting? Someone said, oh, Ngọc, yeah, I remember. Ngọc said, there is no monarch. So that could be really challenge for again the non-democratic, yeah, for preventing about the non-democratic. So you see, really is powerful state organ here working without the Queen. Yeah, the answer is no. Thank you, Bùi Thương. There's no Queen here. Yeah. You see, what is this? What is this? It's represent for the power of the Queen in the parliament. See the pole, the golden pole here, they're in the middle on the table. This is really representative. You get it, everyone? So quiet. So why there is no Queen, they still working well? Các bạn đâu rồi? Các bạn có theo dõi không? Hay các bạn đánh giá thế nào với cuộc họp? Nó làm việc có được không? No idea. Vì theo em thì em thấy nó họp hành thế nào, nó làm ăn có được không? Được á Hải. Em thấy có gì bất thường không? Đâu. Về cơ bản ở đây người ta vẫn làm việc bình thường mà đâu cần nữ hoàng xông vào làm gì đâu, đúng không ạ? Nữ hoàng làm cái này để cho các bạn xem.
represent for the power. So this state opening of Parliament of May 2021 gets underway with the Prince of Wales accompanying Her Majesty the Queen in procession behind the imperial state crown, which is the great symbol of the Queen's authority. Duchess of Cornwall just following behind the Prince and Her Majesty. The Queen will enter the House of Lords, and in a pattern that is now extremely familiar to Her Majesty, given that this is her 67th state opening, having passed the statue of Queen Victoria, enter the Lords and will take her place on the great throne. And will then give the signal for the House of Commons to be summoned. Where's his entering? Who knows? You don't get it? Okay, keep watching. House of Lords, everyone stands. No, just no. And they will await the Queen's signal. My lords, pray be seated. My lord, that is it. Now, what's next? Guess what's next? Royal Court? No. What's next? Let's watch. Signal has been given, and it's been received in the central lobby. Yeah. Someone's moving, okay? Moving for what? Really representative, okay? Everything they are doing is royalty, isn't it? Blackrod on her way to summon the MPs. The monarch's representative. And in the tradition, monarch's representative, yeah, attending somewhere, will have to knock on the door of the House of Commons. Knock the door. A reminder of the days when the monarch tried to arrest some members of Parliament. Close the door. Close the door. Blackrod, open the door. Blackrod! Where is here? Where is this? Mr. Speaker, the Queen commands this. Oh, was no. House of Peers. A few words lost there, but we are familiar, of course, with the words of Blackrod. The Parliament, but there is two chambers. Remember, two chambers in the UK. Bicameral. Two houses, yeah, in the Parliament. Attend Her Majesty in the House of Peers. In other words, they are summoned. Sergeant-at-Arms and Blackrod leading the way, and there we have the Prime Minister on the left-hand side. You hear the summon, yeah, summon for meeting with the Queen. The government benches. Look, here's that. Yeah, someone is following the Speaker, Lindsay Hoyle, representative. Part of this rather small group of MPs making their way today. MP. Prime Minister followed by Sir Keir Starmer.
the Labour leader. Labour leader. And there we have Priti Patel, the Home Secretary, Ian Blackford for the Scottish National Party. And I'll just bring Laura in here because normally, Laura, of course, the Prime Minister and opposition leader would be chatting and walking together. They so would. This is a very different setup. It's a very different setup. Well, they would be walking together, but sometimes actually not chatting, which is always also rather interesting when you saw the level of tensions between the main opposition and the governing party. But just watching Boris Johnson there with Keir Starmer several paces behind, both of them, of course, in the last few days, dealing with the aftermath of a huge set of election results from right across the country, the Conservatives having huge success in much of England, the Labour Party having a very difficult time. But that's not to say that the government is also free of headaches. You know, that constitutional argument that we've already been referring to is very much also on the government's mind. But also just interesting to see the new Labour Chief Whip there, Alan Campbell, yes, in his place, with the veteran Chief Whip Nick Brown having been removed as part of this reshuffle, and Labour's turmoil in recent days also surely must be on Keir Starmer's mind. So the social distancing very much in evidence. They'd normally be crowded into that central place. My Lords and members of the House of Commons. Yeah. My lords and member of the Parliament. Government's priority is to deliver a national recovery from the pandemic that makes the United Kingdom stronger, healthier, and more prosperous than before. To achieve this, my government will level up opportunities across all parts of the United Kingdom, supporting jobs, businesses, and economic growth, and addressing the impact of the pandemic on public services. My government will protect the health of the nation, continuing the vaccination programme and providing additional funding to support the NHS. My ministers will bring forward legislation to empower the NHS to innovate and embrace technology. Patients will receive more tailored and preventative care closer to home. Measures will be brought forward to support the health and well-being of the nation, including to tackle obesity and improve mental health. Proposals on social care reform will be brought forward. My government will build on the success of the vaccination programme to lead the world in life sciences, pioneering new treatments. Okay. Now time for the question. My question. So what exactly is the role of the Queen here? I showed you three clips. One from the question time in the House of Representatives in the UK. The second clip is the question time in the House of Representatives Australia. The last one is Queen's Peeps. Okay. So what's the role of the Queen here? So as I was asking you, yeah, what do you think if there's no the monarchs in the country? So someone agree that there should not the monarchs in the state or in the country. Yeah. So answer me. What exactly is the role of the Queen in the UK and Australia? Is like Bảo Ngọc says, she's ensuring
for the church, like similar to the church in Japan and in the US. So is that true? What's the role of the Queen here? She gave a speech at the opening of the parliament. It's too specific. Yeah, the simple of unity of the country holding an important position is spiritual life of the people. Yeah, exactly, Bảo Ngọc. Yeah, totally exactly. In this country, like constitutional and parliamentary, yeah, both are okay. Parliamentary monarchy like UK, the Queen or the head of the state will represent for the unitary of the country or the symbol of the unitary of the country, and holding the position for the spiritual life of the people. Yeah, exactly. And without the Queen in the mid-term parliament, that's like they are implementing the power in the question time in the House of Representatives. There's no Queen at all, you see. So they're also doing, they are implementing wealth in the House. Okay, so day after the general election, the Queen invited the leader of the party that won the most of the seats in the lower of the House to become the Prime Minister and form the government. Something is, it's true, but you don't need to mention about to become Prime Minister and form government. Here's the position at the beginning of the Parliament. Yeah. The Parliament creates the government. That's how the power creating in the UK. Yeah, and also Australia also. Without the monarchs here. Ok, được cho các em có hiểu được cái ba cái clip đó không? Chúng ta thấy vai trò của nữ hoàng ra sao, và cái công việc mà họ làm các cơ quan quyền lực như thế nào, có cần thiết không? Cần thiết phải có một cái hoàng gia không? Quay lại với clip của cái nghị viện ở Úc ha. Đấy. Home of our national parliament. There are a number of activities being held throughout the year. I warned the member for Lingiari, it'd be a bad thing to be thrown out on, whether you were here or not. There are a number of activities being held throughout the year to mark the 30th anniversary. Particular note, Australian Parliament House Open Day is available. Given that the Prime Minister is pretending to dump his signature policy to activity and domestic investment. The reality is, we took our enterprise tax plan to the election, we won the election, we were able, despite many naysayers, to legislate that part of it that delivers lower taxes for small and medium companies, overwhelmingly Australian-owned family companies. That is already driving record jobs growth in our country. It's driving strong economic growth. It's driving strong economic growth, stronger than any of the biggest economies, 3.1% GDP growth. We're half asleep to the plan through the Senate. We have not been able to. Các bạn có biết là cái cách ngồi của cái nghị viện của họ không?
Đấy. Họ ngồi chia ra làm, đôi nghị viện này các bạn thấy không? Và cái vương trượng này các bạn có thể biết là cái vương trượng vàng ở trên bàn này nó để làm gì không? Cái vương trượng này là tượng trưng như nữ hoàng hay là quyền lực của nữ hoàng. Cái này có ở trong nghị viện của cả Anh lẫn Úc, mặc dù nữ hoàng gần như chẳng bao giờ tham gia cuộc họp này, gần như nó cũng có thể có, nhưng mà gần đây thì nữ hoàng không có tham gia. Và để cái vương trượng này là tượng trưng như quyền lực nữ hoàng ở đây, thì nó mang tính gì? Nó mang tính tượng trưng rất cao, đúng không ạ? Bây thầy hỏi tại sao người ta phải ngồi chia hai bên thế này, hay là chia cho vui thôi? Trí đâu nhỉ? Bữa nay Trí có đi học không? Có mà. Tại sao là vậy? Đâu rồi? Trí đâu rồi? Đi đâu đây? Kêu hoài không được. Đi đâu đấy? Mới đi đâu hả? Làm gì mờ ám hả? Tại sao lại phải ngồi chia ra hai bên thế này? Nhiều đảng mà lại chia có hai, tại sao không chia ra 5 ra 7 bên? Phải không? Phải không? Cùng tư tưởng với nhau hả? Chắc không? Sơn Uyên nào? Để thầy thử xem mấy bạn kia có theo dõi không. Sơn Uyên nào? Gì vậy Phúc? Chia ra thượng viện và Uyên. Phương Uyên đâu? Ôi, bảo Uyên đi học lớp này hả? Uyên đâu? Bảo Uyên đâu? Dạ thầy. Qua em thầy gọi cho em không có được. Dạ lúc đó tự nhiên cái em thấy thầy gọi em thấy thầy gọi xong cái em nhắn tin lại cái em không thấy thầy trả lời. Thầy bận á, thầy muốn gọi nói chuyện cho nhanh. Bây giờ em tham gia vào lớp từ buổi nào nhỉ Uyên? Dạ từ thứ 5 tuần trước thầy. Có phải là em là cái bạn hôm trước em nói là em bị bệnh nhá, em sau rồi em đã đăng ký không được đúng không? Dạ ai thầy, ý là thầy nó bị bệnh gì vậy thầy? Có phải em không nhỉ? Hôm trước có một bạn nữa cũng nói là em tham gia vào lớp học trễ do đăng ký không được đúng không? Hôm trước là em không phải đăng ký không được mà là nó chưa có hiện cái thông báo đăng ký thành công nên là em chưa có tham gia lớp học của thầy. Thì thầy mới nói là em tham gia trễ quá đúng không? Mà hôm qua hơn tuần trước này thầy nhớ là có em hay ai đó bị bệnh, bị Covid mà đúng không? Dạ đúng rồi em á thầy. Là em đúng không? Tham gia vào trễ quá là một. Cái thứ hai nữa là em muốn đổi sang học buổi chiều với lớp A đúng không? Được học buổi chiều với lớp A. Nếu em đăng ký ở lớp B á, thì bữa nào em phải thi ở lớp B nha. Nhưng còn đi học á, thì khá là tương đương nhau, thì thầy cho phép em là học chọn một. Nếu em học ở lớp A á, thì em phải báo ngay lớp trưởng lớp A để ghi tên vào danh sách để có điểm danh chứ. Nha Uyên. Dạ thầy. Em phải báo sớm mà để nói với bạn lớp trưởng ở bên đó là Quỳnh Giao ha, liên hệ với Quỳnh Giao. Chiều nay em phải dồn vào lớp. Nếu mà em không có ở trong cái lớp A, làm sao mà em lấy đường link học bên lớp đó được? Dạ bình thường ở lớp B thì em cũng liên hệ với lớp trưởng, sau đó lớp trưởng gửi đường link riêng cho em đó thầy. Trời ơi, tức là em không được vào để xem cái e-learning ở trong cái hệ thống của trường hả?
Không, Dạ tại lớp trưởng ý là Bảo Ngọc bảo là mỗi lần học là mỗi đường link khác nhau nên em cũng không biết nữa. Mỗi lần học là không. Bảo mỗi học gửi cho em một đường link. Khi các sinh viên họ có thể tự lấy đường link thông qua enroll vào trong một cái lớp, đúng không? Cái lớp đó sẽ người đó có thể truy cập được vào cái trang e-learning của lớp đó. Thì trong e-learning thì đương nhiên là thầy sẽ post lên e-learning và ai cũng sẽ có quyền lấy cái đường link riêng của mình chứ. Em xem á, nếu như em đã enroll được vào lớp B á, thì em sẽ phải vào lớp B em lấy được đường link, chứ ngày nào cứ đi xin link người ta nó mất công. Còn nếu giả sử như em học khác lớp á, thì ok thầy cho phép, nhưng mà em phải báo với lớp trưởng, và nếu em không enroll được vào cái lớp A thì em không thể lấy được link lớp A, thì em phải đi xin link nha. Em phải đi xin link của các bạn. Thì nhớ đi theo dõi và đi học các buổi lớp A nhé. Đến kiểm tra thầy sẽ ghi bên đó, nhưng mà khi thi thầy dặn em khi thi em phải quay về lớp B em thi. Tại vì em đăng ký ở đây thì danh sách của em ở phòng đào tạo người ta sẽ in ở cái lớp B nha, chứ đừng có đi lộn. Đừng đi thi, đừng đi thi lộn lớp mà không tìm thấy tên đâu nha. Rồi ok, để chiều thầy nói với Quỳnh Giao là theo dõi cả em nữa ha. Rồi quay trở lại với cái vấn đề lúc nãy là tại sao người ta chia ra hai bên, người ta ngồi thế này đó. Hình như các bạn đưa thầy Thảo Nhi. Dạ thưa thầy, em nghĩ là cái một bên là chính phủ, còn một bên là những cái phe đối lập và những cái đảng nhỏ á thầy. Của bọn bâu sâu đúng không, bọn loi nhoi ấy. Dạ. Còn một phe là thuộc chính phủ đúng không, phe nào mạnh hơn em? Em nghĩ là chính phủ. Cái chính phủ mạnh hơn. Thế em có thấy người ta hỏi với trả lời đó không? Thấy cái cách hỏi, cái trả lời nó có căng thẳng không? Dạ có. Thì thông thường thấy sao? Thấy các cái việc hỏi trả lời của họ nó khá là căng thẳng, đúng các bạn. Cảm ơn Nhi. Việc ngồi hai bên này chính là chia phe đấy các bạn. Không phải là người ta chia ra 4-5 phe, là người ta chia hai này. Ở giữa là có một cái bàn lớn, phía trên phía cuối cái bàn ngồi trên cao là ông Mr. Speaker đó. Lúc nào người ta cũng Mr. Speaker at the beginning of sentences. Okay. Trước khi nói câu nào, ông Mr. Speaker tức là ông Mr. Speaker đó là chủ tịch Hạ viện. Nhớ nha. Ở đây không phải là hai viện đâu. Hai viện nó làm việc hai nơi khác nhau nhá. Khi mà có Queen's Speech á, thì là người ta mới kêu là Hạ viện lên ngồi chung với Thượng viện để nghe nữ hoàng phát biểu như lúc nãy đó. Nhưng mà mọi năm thì đi đông lắm các bạn. Mọi năm là khi mà đại diện của nữ hoàng đến kêu á, thì Hạ viện đi cả đoàn cả lũ. Bữa nay là do dịch ạ, nên là nó đi một số đại diện thôi đến nghe Queen's Speech. Ok. Thì trước khi thông các cái kỳ họp của các năm thì nữ hoàng đều có các phát biểu như vậy. Bà nó ngồi đâu? Ngồi ở phía cái House of Lords, là cái thượng viện ấy, thượng viện ở Anh các bạn có nhớ không? Thượng viện ấy, thì nó gọi là House of Lords. Có tổ chức bên Anh nó khá phức tạp. House of Lords này ngày xưa ấy, là nó còn có cả cái, do là quyền lực nữ hoàng nó còn lớn, nó chứa luôn cả cái tòa án tối cao trong đó. Cái House of Law ngày trước ấy, nó còn có cả quyền xét xử nữa kìa, nhưng gần đây nó tách ra rồi. Đây nó tách ra rồi, tách hồi năm 90 mấy đấy, nó tách ra và nó có một cái tòa tối cao riêng, và nữ hoàng không tham gia vào cái việc xem xét ở cấp tối cao nữa. Tất nhiên là trong các cái vai trò về lập pháp hành pháp thì nữ hoàng đã không tham gia từ lâu rồi, đúng không? Nhưng cái viện đó nó gọi là House of Law. House of Law, cho nên dịch các cái khái niệm các cơ quan bên Anh phức tạp lắm. Trước thì nó nhập vào trong cơ quan này, nhưng sau nó tách ra cơ quan khác. House of Law thì vừa có cái nhiệm vụ là thông qua luật, đại diện những quyền lực của nữ hoàng, vừa có nhiệm vụ là xem xét các bản án ở trong lịch sử nữa, trong quá khứ đó. Hiện nay thì nó chỉ còn có cái vai trò là quyết định các vấn đề quan trọng, tức là thông qua hạ viện rồi phải thông qua thượng viện đó, và quyết định các cái việc thông qua luật. Hạ viện nó bàn xong rồi bắt đầu đưa lên thượng viện bàn và thông qua đó, sau đó mới chuyển lên nữ hoàng để ký công bố luật đó. Và nữ hoàng cũng có quyền phủ quyết luật nhé các bạn.
Nhưng mà nữ hoàng chả bao giờ làm cái chuyện đó cả. Gần như không bao giờ thấy nữ hoàng Elizabeth làm cái câu chuyện là phủ quyết luật, đúng không? Trong khi tổng thống Mỹ là người head of state, thì sau khi hạ viện, thượng viện ở Mỹ thông qua rồi ấy, lên tổng thống Mỹ nó vẫn phủ quyết bình thường các bạn. Nữ hoàng không làm. Thì các bạn hãy thử giải thích xem tại sao nha. Mặc dù bà có quyền nha, có quyền nha, phải không? Đó, còn cái việc ngồi, nó quay lại việc ngồi đây là tượng trưng như hai phe các bạn ạ. Một cái phe nó gọi là phe government side, còn phe bên kia người ta gọi là opposition, nghĩa là phe đối lập, đơn thuần vậy thôi. Thông thường thì mỗi cái phe như vậy nó sẽ có một cái đảng chiếm ưu thế hay là chiếm đa số ghế ở trong cái hạ viện, House Representative. Thì các cái đảng mà chiếm đa số ghế sẽ là nắm được chính phủ thôi, đúng không? Tại vì họ sẽ bỏ phiếu cho Prime Minister, tức là hạ nghị viện sẽ hình thành nên chính phủ, mà chính phủ đương nhiên phải có là người đứng đầu là thủ tướng, Prime Minister, đúng không? Thì nó sẽ hình thành từ hạ viện là vậy. Và hạ viện ấy, lại được hình thành từ các đại biểu, mà các đại biểu đó sẽ đại diện cho các đảng. Có thể họ sẽ có các đại biểu trung lập, chả có đảng nào cả, nhưng rất nhiều đảng viên ở trong đó, nhưng không phải đảng viên của một đảng mà đảng viên của nhiều đảng. Thì trong đó sẽ thông thường sẽ có hai đảng lớn. Bên Anh cũng như bên Úc nó có hai đảng lớn, và nó sẽ có một đảng sẽ chiếm ưu thế hay là đa số ghế, thì cái đảng đó nó sẽ hình thành nên là chính phủ, và chắc chắn rằng cái chính phủ đó sẽ là có cái chính sách chung so với đảng đang chiếm ưu thế ở trong cái hạ viện. Tổ chức phức tạp lắm. Ngồi hai bên là để gì? Mang tính đối lập và nó dòm ngó nhau các bạn, nó chửi nhau á. Rồi cả question time với chiều khi thông qua các cái vấn đề này vấn đề kia, thông qua luật này luật kia là chửi nhau tét tà le hết. Nó không như kiểu là National Assembly của Việt Nam đâu. Các bạn thấy lên YouTube mà coi. Tất nhiên họ cũng không đăng hết đâu, nhiều pha gây cấn lắm. Họ chỉ đăng những cái question time, các cái open meeting thôi. Có một cái số meeting mà bí mật thì nó cũng không có đăng đâu, hoặc là nó nhạy cảm nó không đăng đâu. Nhưng các bạn thể tìm thấy YouTube rất là nhiều, đúng không ạ? Và thông thường hỏi thủ tướng thì nó rất là gay gắt nha các bạn. Cái đảng đối lập hỏi nó có hai phe hỏi, cái phe cùng phe thủ tướng thì nó hỏi mềm mỏng, những cái phe đối lập nó hỏi rất là sắc mé, đúng không nha? State formation. Thì để làm rõ cho các bạn là cái state formation của cái constitutional monarchy là cái gì, đúng không ạ? Thì trong cái constitutional monarchy thì nó hàm chứa có một số khác biệt nhỏ thôi, nhưng thực ra thì nghĩ là nó cũng có thể gọi chung là constitutional monarchy hết. Về cơ bản ở đó thì cái quyền lực của nhà vua là nó rất là hạn chế, thậm chí không có, hoặc là mang tính tượng trưng rất cao. Và đấy là lý do tại sao thầy đặt câu hỏi là cái vai trò nhà vua là cái gì, hay là vai trò của hoàng gia là cái gì, đúng không? Có cần thiết phải duy trì vai trò của hoàng gia không? Sorry. Thế thì cũng có một số ý kiến. Ok, Ngọc có ý kiến, Vi cũng có ý kiến, rồi vân vân, các bạn có cái ý kiến riêng của mình. Nhưng thầy đã chiếu cho các bạn xem các clip, chúng ta thấy rằng cái công việc của các cơ quan quyền lực ở các nước này thì thực chất là nó cũng chẳng cần nhờ nữ hoàng làm gì cả. Có chăng là nó thấy nó vẫn giữ cái sự tôn trọng với nữ hoàng với hoàng gia thôi, chứ thực ra cái công việc của họ thì ít bị tác động bởi nữ hoàng, ít bị tác động bởi nữ hoàng nha. Vì nó vậy, và trên thực tế nữ hoàng cũng không muốn can thiệp, mặc dù có quyền nhé các bạn, mặc dù có quyền ha. Đấy, cái parliamentary, thế người ta có câu là reigns but not rule, tức là trị vì mà không có cai trị. Gọi là hữu danh vô thực thì nó hơi quá em ạ, nó cũng hơi quá, gọi vậy nó hơi lố thôi. Nhưng mà gọi là trị vì nhưng không cai trị thì nó chính xác hơn. Tất nhiên có nhiều cái yếu tố mà để nói rằng là reigns but not rule, tức là trị vì không cai trị, có nhiều yếu tố lắm.
nhưng chủ yếu là cái bộ máy đó hoạt động trơn tru rồi, và việc tham gia của nữ hoàng vào can thiệp vào thì nó không quá cần thiết. Và rõ ràng là cái nhà nước cái nhà nước là dân chủ rồi á, democratic rồi ấy, thì nó không cần thiết có sự tham gia nữ hoàng. Nhưng tất nhiên nó có những vai trò riêng của nó, chứ phải không? Nữ hoàng và hoàng gia có vai trò riêng của nó, như là vai trò đại diện. Cái này Ngọc với Vi có nói rất là rõ rồi, đúng không ạ? Bạn Tài cũng có nói ok, rất là giỏi, đúng không? Các bạn nhận xét chính xác. Cái vai trò mang tính đại diện, mang tính thống nhất thôi, đúng không? Khi họp các bạn thấy bên Anh đại diện rất là tiêu biểu với parliamentary monarchy đó, là nữ hoàng gọi cho người gọi, tức là cử người đại diện, rất là mang tính rất là royalty, nó nhìn nó sang chảnh lắm, đúng không? Kiểu như rất là quý tộc đấy, đúng không? Quý tộc mời sang, sau đó rồi đưa ra bài phát biểu, đúng không? Nhưng mà mang tính tượng trưng rất là cao, đúng không? Còn trong cái hoạt động cụ thể, nữ hoàng đâu có inspect người ta đâu, đúng không? Đâu có thanh tra giám sát thì mấy đâu. Yeah. Thế thì gọi sang để họp với House of Lords, là hay gọi là viện quý tộc đấy. Trong đó là các cái đại biểu đó là do nữ hoàng chỉ định. Đấy. Nó thể hiện rất là nhiều cái tính lịch sử trong đó. Nữ hoàng ngày xưa còn nhiều quyền lực, gần đây thì cũng bớt rồi, họ và bà cũng không có tham gia nữa. Và có tiếng mà không có miếng thì hơi quá. Tính ra là bà cũng có quyền lực đấy, nhưng mà không có thực hiện do rất là nhiều nguyên do về lịch sử, nguyên do về văn hóa, nguyên do về chính trị, nguyên do về tổ chức bộ máy nhà nước. Cho nên là không tham gia vào sâu để các bạn hiểu được. Thì thầy đã cho đề tài rồi đó các bạn, về đọc và lựa ha. Lựa thì theo nguyên tắc là first come first serve nhé. Thầy giao cho lớp trưởng là Ngọc sẽ điều tiết việc lựa đề tài theo nguyên tắc của thầy. Đến trước thì nhận trước, ai đến sau thì thôi, và không quá 2 nhóm chọn chung một đề tài, đúng không? Tránh trường hợp là cả lớp làm có cái, đúng không? Dạ thưa vậy. Vậy thì cái buổi đầu tiên mà mình sẽ thuyết trình đó là buổi nào vậy thầy? Thầy nói rồi không nghe hả Ngọc? Đây. Dạ, ý là hỏi lại cho chắc. Thầy nói tiếng Anh không nghe được. Presentation sẽ phải là ngày 19 tháng 4. Vậy là mình sẽ làm trực tiếp ở trên lớp luôn. Đúng rồi. Bữa đó mình học offline mà. Làm trực tiếp trên lớp. Trực tiếp thì hay quá làm gì. Kỳ trước cũng online presentation cũng được. Nói chung online cũng tốt, mà offline cũng tốt. Không có vấn đề gì hết. Thầy nhắc lại bằng tiếng Việt nữa nhé, là thứ năm là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Kiểm tra để đánh giá vào khả năng tiếp cận bài của các bạn. Offline xong rồi lấy máy ra dạy online là sao? Không hiểu. Ý phải Vi kêu là mình thuyết trình offline xong rồi mình học online á thầy. Ủa? Đâu có được. Nhà trường đợt này nghiêm lắm. Đợt trước có một số lớp là họ cứ nũng nịu kiểu như là cứ kêu đi học offline mà cũng có muốn có người cứ đều học online đó. Nhà trường cấm nhé, đợt này nhà trường đã thông báo rồi. Thầy nói nhà trường nói offline là phải offline, không có thỏa thiết gì hết. Tất cả đều phải đi offline nha. Cho nên để nói tinh thần chung, không biết là các bạn đã xuống Sài Gòn hết chưa, xuống còn thuê nhà hoặc là xuống còn dọn nhà để ở mà đi học chứ. Sắp tới đã có thông báo chính thức rồi đó. Thì lần này thì không có quay xe nữa đâu nha. Cứ thế mà đi thôi nha các bạn. Nhà trường có gửi email thông báo với tất cả các thầy cô rồi, không cho online, không có lựa chọn. Để nhà trường bắt buộc offline là offline thôi. Những bạn nào mà bị bệnh ấy, thì các bạn chủ động tự cách ly, sau đó báo với phòng công tác sinh viên. Không có truyền gọi là vừa online vừa offline như ngày trước nữa. Đứa nào không đi học được đứa thiệt. Cái gì mà thầy lên lớp, thầy online này, sau đó này nhà trường sẽ cử người đi kiểm tra nhé các bạn, và thầy cũng không thể để cái tình trạng đó được. Thầy lên ngồi một mình thì hóa ra là thầy dạy cho không khí, dạy cho ma nghe, là trên lớp thầy cứ lấy máy ra dạy chung.
em lên điện thoại nghe giảng. Không được nha, không có tư tưởng đó đâu. Nếu ai có tư tưởng đó thì bỏ ngay nha. Thầy cho em hỏi thêm một cái nữa là lúc mà lớp em chọn xong đề tài thuyết trình rồi á, thì em có cần phải nộp lại, ý là em có cần phải viết lại rồi đưa lại cho thầy một cái danh sách là nhóm nào chọn đề tài nào không thầy? Có chứ, đưa để thầy chấm điểm chứ. Em không đưa thì thầy sao biết được nhóm nào chọn cái gì. Dạ Nhóm rồi. này chia nhóm này, trong cái nhóm đó có ai tên gì này, số điện thoại bao nhiêu này, họ ở đề tài mấy để bắt đầu thầy vô điểm chứ. Em không gửi danh sách thầy đâu biết. Họ lên thì đâu phải nhóm nào cũng trình bày tên tuổi đàng hoàng của thầy, có khi thầy cũng không ghi kịp. Cứ trước khi present á, em cứ chuyển cho thầy là được, không có gấp. Trước cái buổi present ngày 19 thì em gửi cho thầy cái file đó ha, để thầy chấm điểm chứ. Giá xăng rất sinh viên, introvert. Rất là đầu gấu. Thôi phải chấp nhận sống chung với dịch thôi các bạn ơi, không còn lựa chọn rồi, không còn đường lui rồi các bạn ơi. Thầy muốn online cũng không được, nhà trường không cho nhé, nhà trường nhắc nhở và gọi là đưa ra thông báo cứng ấy, không có lựa chọn. Một là thầy đi giảng là phải giảng offline, còn nếu thầy bệnh ấy, là báo nhà trường là cho người khác đi dạy thế, chứ không có online gì hết. Thầy ở nhà trường nói vậy đó, thầy mà bệnh ấy, là cho người khác dạy offline chứ không có online gì hết. Nhà trường hỗ trợ tiền xăng hay không hả? Lên thầy hỏi thầy hiệu trưởng nhé, thầy cô cũng chưa được hỗ trợ nữa là các em. Giá xăng ấy, hả? Các bạn có thể đi xe buýt, đi bộ đi học. Ôi trời ơi, suốt ngày cứ thích tiếng Việt thôi, chán thiệt chứ. Học lớp LE mang tiếng, sau này ra trường bắn tiếng Việt như gió luôn. Rồi, ok, thank you, goodbye, hẹn gặp lại. Con chào thầy. Dạ, bye bye thầy. Ok, bye bye.